2 minutes to go. Just a minute to go. Good evening, everyone. A very warm welcome to all our distinguished guests, filmmakers, creators, and innovators. We are very delighted to have you here at the Indywood International AI CineFest 2026. I request everyone to kindly rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Please be seated. Welcome once again to Indywood International AI CineFest 2026. It is with great pride and excitement that we welcome you to this inaugurational edition of the Indywood International AI Film Festival. Today marks the beginning of a new chapter in cinema where storytelling meets the power of artificial intelligence. This is not just a festival but a golden platform for innovation, creativity, and the future of filmmaking. The responses we have received has been truly phenomenal with over 500 submissions from more than 50 countries, making this a truly international celebration of AI powered storytelling. We are honored to have you all here as we witness the future of cinema unfold. To set the tone of this incredible journey, let's direct your attention towards the screen. What if stories could think, create, and evolve? In a world where technology meets imagination, a new language of storytelling is being born. A world where creators collaborate, not just with people, but with intelligence itself. With over 500 plus submissions from 50 plus countries, this is more than a festival. It's a global movement, from bold ideas to breathtaking visions.
Thank you. Uh, Behind every great vision is a leader who dares to think beyond boundaries. Indywood International AI CineFest is the result of such a vision. Bringing together cinema, technology, and global collaborations, it is my privilege to introduce the founder, director of Indywood, and the visionary behind this festival, Sir Sohan Roy. Though he is not with us in person today, his vision and leadership continues to inspire us. Let us now take a look at his inspiring journey and a special message for all of us. A trailblazing Forbes listed entrepreneur and a naval architect with 87 companies in 29 countries. A world record holding poet and a passionate filmmaker, Sir Sohan Roy made his directorial debut in 2011 with Down 999, India's first Oscar-qualified mainstream film distributed by Warner Brothers, achieving 130 film festival recognitions. The movie received 5 Oscar selections in 3 categories, and its script was archived in the Oscar library. He then lent his expertise as a consultant, playing an instrumental role in promoting over 60 Indian films and 3 documentaries to prestigious global film circuits, including the Oscars, over the past 13 years. Driven by his dedication and fervor for cinema, Sir Sohan launched the ambitious $10 billion Project Indywood in 2014 to consolidate the Indian film industry under one umbrella. This proved to be a turning point, transforming the destiny of the industry's infrastructure. He has produced several impactful charity movies on pressing social and environmental issues, earning him a knighthood from the Ordo Partis Guelphae in Italy. He was also honoured at Cannes by the Better World Fund and India's Minister of Information and Broadcasting for his illustrious contributions. In his relentless pursuit of excellence, Sir Sohan launched India's first dual 4K projection theatre, Premiere Animation Studio, Kerala's first Atmos sound mixing studio, International Film Magazine for major festivals, integrated dubbing system, and the All Lights Film Festival, among others. His brainchild, the Indywood Film Carnival, brought together titans of the movie, media, music, advertising, fashion, and education industries as investors. In 2017, he founded the elite Indywood Billionaires Club to attract investment to Indian cinema with the goal of equalizing the rupee and dollar. As a revolutionary philanthropist, he pioneered charity movies funded by corporates and billionaires to support causes while engaging viewers. His latest documentary, Black Sand, highlighting the devastating impacts of black sand mining in Kerala, has earned over 60 awards globally, including Oscar selection. Over the past 2 decades, his talent hunts have launched hundreds of deserving youths into the film industry. His newest venture, Educational 3D Theatre, aims to revolutionize education by creating industry-focused content in cinematic format for classroom theatres without teachers. He has also been instrumental in establishing film clubs in schools and companies to enhance skills and guide careers. As the president of International Maritime Club, with more than 200 maritime organizations under it, he launched world's first maritime TV channel, Marine Biz TV, and Emory Industrial University to create more than 20,000 hours of technical contents for revolutionizing the effective HR training system utilizing the power of
And especially I want to thank Mr. Shankar Ramakrishnan. He has been with us from the very beginning, and our chief guest, Mr. Mathubali. He is a part of Indywood. Lot of other supporters are there. I want to thank everyone. Unfortunately, I am not in a position to attend this event. I am abroad right now, and for next time we will surely meet, and we will make this event better, and we'll take it as the best of the best. Thank you. Thank you, sir. Those were some inspiring words, and your vision continues to guide this venture. Now we move on to one of the most engaging segment of this evening, the panel discussion. Today's topic is human storytelling in the age of AI, innovation and industry impact in cinema. As artificial intelligence continues to transform the creative landscape, an important question emerges. How do we preserve the essence of human storytelling while embracing the technological innovation? This session will explore the balance along with the opportunities and challenges AI brings to this film industry. We are honored to have an esteemed panel with us today. Let's welcome our panelists. First, I welcome Sri Shankar Ramakrishnan sir, an Indian filmmaker, screenwriter, director and actor in Malayalam cinema. He made his directorial debut with Island Express segment in an anthology Kerala Cafe and gained national recognition as the screenwriter of the epic historical film Urumi. Renowned for his strong narrative, sensibility and socially rooted storytelling, Shankar sir seamlessly brings mainstream and meaningful cinema. His versatility across writing, direction and performance brings a rich story-driven perspective to evolving form of filmmaking. Welcome, sir. Now I invite Sri Akil Vinayak, the founder of Kanavu Kada, Kerala's first AI-powered advertising agency, blending the rich storytelling tradition of Indian cinema with advanced AI tools. He led the creation of Kerala's first story-driven AI advertisement. As an AI visualizer and motion artist, he believes every brand has a soul and brings the essence to life through cinematic, AI-driven creativity. Welcome, Agil sir. And finally, I welcome Dr. Shemin B. Nair. He is a filmmaker with a PhD from the University of Central Lancashire, UK. Specializing in the integration of Indian philosophy and cinematic storytelling, an award-winning director and cinematographer, he effectively mentors filmmakers, researchers, AI-driven transformation in contemporary cinema. Welcome, Shemin sir, to the panel. Now guiding this conversation, we have our moderator, Ms. Mohsia, an MA Mass Communication and Journalism student who is actively working as a video presenter with Scribble and Trivandrum. With her passion for media and communication, we look forward to her leading this session with energy and insights. Welcome, Mohsia. AI, or artificial intelligence, something that is claimed to be the most important thing that humanity has ever worked on. Good evening, everyone. I am Mohsina, and in Vediyil, human storytelling in the age of AI, innovation and industry impact in cinema എന്ന വിഷയത്തിൽ എന്നോട് നമ്മുടെ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ ഇന്നിവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ പേരുകേട്ട വ്യക്തികളാണ്. So let me welcome Mr. Shankar Ramakrishnan, Mr. Akil Vinayak, and Dr. Shemin B. Nair into the session. We know that in today's world, AI has become a part of our daily lives. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ തൊട്ട് പ്രൊഫഷണൽസ് ആയാലും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായാലും AI ഇല്ലാത്തൊരു
ഡെയിലി ലൈഫ് നമുക്കില്ലാതെ മാറിയിരിക്കുന്നത്. എന്തിനു പറയാം, നമ്മളിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഗാഡ്ജറ്റ്സിൽ വരെ AI ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ടുഡേസ് ലൈഫ് ലീവിങ് വിതൗട്ട് AI ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ. അങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം AI സിനിമയിൽ എന്താണ് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ I would like to start the conversation with Shankar sir. You are such a prominent figure in Indian film industry. Behind the camera, in front of the camera, we have seen your craftsmanship as a screenwriter, scriptwriter, director, and a versatile actor. So, ഈ സ്ക്രീൻ റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ how do you think AI will affect the craftsmanship of a screenwriter, a human person? And also ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് AI എങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പാർട്ട്ണറാക്കി മാറ്റാം rather than a tool? That is my first question to you. Thank you, Aries Group and Project Indywood and all the visionaries who are working along with Sohan sir in this very meaningful conference where technology and aesthetics are being discussed. നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് മാറുന്ന കാലത്തിൽ നേരെ കണ്ണാടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒപ്പം നടക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും. So primarily I see this as a learning platform. It's very difficult to have to be part of learning platforms. For the last 3 years I've been traveling within India to be part of many panel discussions. I find this very different because it's been a structured growth for the last 1 year since I got exposed myself to the activities of Indywood and also Aries Group, trying to create a seamless progression in understanding AI and also trying to implement that in our Indian film industry, especially through Malayalam film industry. So coming to the question, primarily we'll just break it down to very, very simple things. നമ്മളൊക്കെ മടിയന്മാരാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി അലസത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം. നമ്മുടെ ഒരു ഫീറ്റൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെൻ വി ആർ ബോൺ നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കംഫർട്ട് പൊസിഷനിലാണ് അല്ലേ? നിങ്ങളോടൊക്കെ ഇപ്പോൾ പത്മാസനത്തിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡിസ്കംഫർട്ടിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്പൈൻ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ. നിങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടുക അല്ലേ? അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബോഡിയുടെ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് പുറത്ത് കാണിക്കാത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുക, നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ കമഫ്ലാഷ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യം. ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ, അവൻ്റെ കുറവുകൾ, അത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഇതിനെ ഇതിൽ നിന്ന് ട്രിഗർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ളൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രൈമറിലി അതിന് ഭയങ്കര ഗുണമുള്ളൊരു സാധനമാണ് AI ആദ്യമായിട്ട്. അതായത് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എൻ ഈസി റൂട്ട് ഔട്ട്. ഇറ്റ് സോ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഈസി റൂട്ട് ഔട്ട്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യ കാവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യ കാവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇവിടുന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കേട്ടു, ഇവിടുന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ, ഒന്നുറച്ച് പറയാമോ? ആദ്യ കാവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? എവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടത്? കൈ പൊക്കാം. സോറി, ഈ കണ്ണിൽ ഇത് അടിക്കുന്നവിടെ കേട്ടോ. രാമായണം അല്ലേ? രാമായണം അത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ആദ്യകാവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ ആദ്യം വായിച്ചതോ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് എക്സ്പോസിഷനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഐ എം നോട്ട് മൂവിങ് അവേ ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സംബഡി ഫ്രം ദ ബിഹൈൻഡ്, കുറച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ, നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു പുസ്തകം എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകം എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോം ഏതാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എപ്പിക് ഏതാണ്? നിങ്ങളുടെ കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങളാണ് ഉത്തരം തരേണ്ടത്. പറയാമോ? ഏതാണ് താങ്കളെ സ്പർശിച്ച പുസ്തകം ആദ്യം വായിച്ചത്?
I'm just asking what kind of book inspired you first, or which is a book that what we refer to as Adi Kavyam in India. She said it's Ramayana. So what is a book that actually inspired you, or you read first, or what is a work of art which actually touched you? Mahabharata. As a child, Mahabharata was the first book that you read. As a child. Unbelievable child. And then, I'll just shift. Any particular, so I'm not talking about a series, I'll come back to the question. So for a person, it's Ramayana, it's a Bhagavad Gita, it's a moment of conflict, and then, no, it's a series. I just need a point. Vikramaditya Vedal, okay. And what is it? What is it that actually inspired you as a child? Any book, any image? വായിച്ചിട്ടില്ല, സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് പുസ്തകം കണ്ടിട്ടില്ല, സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? പുസ്തകമേ വായിച്ചിട്ടില്ല. For you, ma'am? For you, the same, yeah. ഏത് സിനിമ? പെട്ടെന്ന് സമയമില്ല. You don't remember. Okay, somebody doesn't remember. So let... ബാലരമ പുസ്തകമല്ലല്ലോ, ഒരു കഥയല്ലല്ലോ. കളിക്കൊടുക്കപ്പെടും, തീർച്ചയായിട്ടും പെടും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ഏതാണെന്ന് പറയണം. ഐ ടേക്ക് ദറ്റ് പൺ. പക്ഷെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ബാലരമ. തീർച്ചയായിട്ടും ബാലരമയിൽ നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ? മായാവി. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് പ്രൈമറി കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തില്ലേ, ബാലരമ കളി കൊടുക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതിൽ എന്തോ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തില്ല, എന്തോ ഒന്ന് പൊട്ടി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. അതായത് പ്രൈമറിലി രാമായണം ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രൈമറിലി ദുഃഖത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഫ്രം എ മൊമെന്റ് ഓഫ് എൻ ഇമോഷൻ വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ബൈ സീയിങ് സംബഡി കില്ലിങ് സംവൺ. അതിൽ നിന്നാണ് രാമായണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ബേസിക്കലി ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. അതും അർജുന വിഷാദയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ വിഷാദത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രൈമറി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ വന്ന സംഗതി വേറൊന്നുമല്ല. ചാപ്ലിൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ബാലരമ കളിക്കുടുക്കയുടെയൊക്കെ പ്രപഞ്ചമുത്തച്ഛൻ ചാപ്ലിൻ ബേസിക്കലി നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഇവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രൈമറിലി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ പറയാൻ വരുന്ന സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ എറർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഒരാളുടെ പാത്തോസിൽ നിന്നാണ് പ്രൈമറിലി ഏത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെം ചെയ്യുന്നത്. AI സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ. സോ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെ പഠിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിനെ ഏപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സാധനവും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെമ്മിങ് റൂട്ടിങ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി it is about the same thing when you are actually having a fruit from a tree which is deep down from the soil. പിന്നെ അതല്ലാതെ നമ്മളൊരു ലാബ് ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടിനെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്. ഒരു തരത്തിലുള്ള വേമം വരാത്ത, നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലാബ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. So for an artist, when you actually ask the question, for me basically as an artist, the work of art actually emanates from his imperfection or his sadness or an emotion which is very true, whereas AI actually helps him to understand or study the similar situations of a lot of other people and tries to ape it. So I was actually talking to Akhil and my fellow panelist Shaman before walking in here. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു വലിയ സീരീസ് ഓഫ് വലിയ 100 years of understanding of how mainstream cinema has been working. 1928 മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത്. 2028 ആകുമ്പോൾ മലയാളം സിനിമ will be 100 years old. And now we are talking about a place or a phase change. A phase change where we are actually trying to not depend on human beings to tell the story, but machines to integrate the human stories to tell a tale. Now, how far it is getting online, I am actually very much bored talking about it because it's become so part of reality that you cannot distinguish what is AI driven,
വാട്ട് ഈസ് ഹൈബ്രിഡ്, വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സമയത്താണ് ഒരു മാസമായിട്ട് നമ്മളിപ്പം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. നമുക്കത് അറിയാമായിരുന്നു ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ ഇതൊരു പ്യുവർലി AI മെയ്ഡാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയൽ artist who is actually making it today, we can actually see it like for some of the films that is actually being come for നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ചില സിനിമകൾ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 6 years, if you actually 6 months you actually predict, we are getting into a phase where we are accepting this as a way of life and also trying to get into a tonality or a mode where we have to integrate this into script. So it doesn't matter whether human is writing it or you're actually depending on the right namalipo oru concoction when we are actually having it, whether it is more sweet or spicy or salty or doesn't have things, it's actually a person's taste on. So how far AI you want, how far AI you don't want is a choice that finally the audience will make. Thank you so much. Coming to Akhil sir, Kanavgada, ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഐ എം സീയിങ് ദ വർക്ക്സ് ഇൻ അപ്സ്കെയിലിംഗ് ആയാലും ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയാലും നറേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ ആയാലും ഇപ്പം നിങ്ങളും കണ്ടു കാണും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇപ്പം മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അപ്സ്കെയിലിംഗ് റീൽസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ കണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ മൂവീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട്സിന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പം VFX ആയാലും CGIs ഒക്കെയാണ്. സോ ഇനി ഈ AI വരുന്നതോടുകൂടി AI എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സിനെ റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. സോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ, ഒരു മൂവിയുടെ എങ്ങനെയാണ് AI ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തൊരു മൂവി ആട് 3 ആണ്. അപ്പോൾ അതുവരെ സ്റ്റോറി ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്തോട്ട് ഈ സ്കെച്ചസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റീസെൻ്റ്ലി ആ മൂവിയിൽ എൻറ്റയർലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് AI സ്റ്റിൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് മാത്രമാണ് പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതവിടെ ചേഞ്ചായി. ഈ സ്റ്റോറി ബോർഡ്, ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റോറി ബോർഡ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റേ അവിടെ ചേഞ്ചായി. അവിടെ ഓരോ ഇമേജ് വിത്ത് ക്യാരക്ടർ, ഇപ്പോൾ ജയസൂര്യ സാർ ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഓരോ ആക്ടേഴ്സിന് ആ സീനിൻ്റെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് മോഷൻ ചെയ്ത് ഡയറക്ടർ സൈഡിൽ കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ കാണിക്കും. സോ ഇത് അവർക്ക് പെട്ടെന്നത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും, ആ ഒരു സീൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ്യൂംസ്. സോ ആ മൂവിയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് കോസ്റ്റ്യൂംസ് എയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെഫി സേവിയർ. പുള്ളിക്കാരി ഒരു ക്യാരക്ടറുടെ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. മുമ്പ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ സെയിം മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിയൽ ആക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഓൾറെഡി കൊടുത്ത് ഇമേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ക്യാരക്ടറിനെ അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഈസിയർ ആവുന്നു, പ്രോസസ്സ് ഈസിയർ ആവുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് ഇത് 1 year മുമ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമാണ്, മീൻസ് ഈ മൂവിയുടേത് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിൽ. സോ റീസെൻ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റംസ്, അതായത് കോസ്റ്റ്യൂംസിലുള്ള ജ്വല്ലറി ഐറ്റംസ് ഉൾപ്പെടെ സെപ്പറേറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതെ, താങ്ക് യു. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കീർത്തി നിർമ്മൽ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ AI അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിലും ഈ ഒരു ഇമോഷൻസ് ആണ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഇമോഷൻസ് ആണല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡയറക്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻസ്, അത് കഥയില്ലാതെ ഒരു നോർമലി ഒരു ബ്രാൻഡ് TVC ആഡ്സ് ഒക്കെ 30 seconds 60 secondsൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എന്നാണ് മോർ ദാൻ 1 minute ആണ്. അപ്പോൾ ആ 1 minute ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്തുക, ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ആ സ്റ്റോറി ഡ്രിവനിൽ കൂടെയാണ് ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്.
അയ്യോ ഇല്ലല്ലോ, ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. If we go away, the same or topic in a discussion where the practicing filmmaker Shekhar Kapoor actually gave a reflection on that when he is actually making a film with real life actors, there is a specific glint which comes into the eye of an actor. For example, when you see an AI Mohanlal and the real Lal sir, there is a very marked difference between the actor, how much ever perfect that we bring in, because what he has done before he doesn't repeat. Or maybe that's an interpretation that probably this software cannot give you. Let us not talk about grades. Let us talk about normal things like animals. Even for an animal, when you create I just saw a documentary on dogs, stray dogs in the course. So dogs നമുക്കിപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ ട്രെയിൻഡ് ഒന്നുമില്ല, വൈൽഡാണ്. So when we are actually making an AI image of an animal, even we can understand that basically the animal thing or that element is actually made. So primarily there will be a distinction which is very close to, who has a very keen eye like you probably will understand. But for a communication or a larger thing, have you seen നമ്മളും സാധാരണ തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ PRD ആഡ്സ് കാണാറുണ്ടല്ലോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പിലും കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്ന പോലൊരു സാധനം പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ആ സിനിമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ എസ്തറ്റിക്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ ആദ്യം കാണുമല്ലോ. ഈ മറ്റേ പുകവലി, ശ്വാസകോശം, ഇതിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇടുന്ന ആഡ്. അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷ്വലോ സൗണ്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡ്രൈവിംഗ് ദറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംഹൗ. ഫോർ എ നോർമൽ പേഴ്സൺ, ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നു, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ 1960 എന്താണ് കാറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴും ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. 2026 നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു കോമൺ മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ മെസ്സേജ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന എസ്തെറ്റിക്സ് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഐ തിങ്ക് സംഹൗ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഓഫ് എൻ ഐഡിയ, probably these kind of things doesn't matter. Who are actually looking for ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശില്പ വടിവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭംഗി, അതിൻ്റെ അളവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നോക്കുന്നവർക്ക് പ്രൈമറിലി ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ണിലെ ഗ്ലിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇമോഷൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വാട്ട് എവർ സെഡ് ആൻഡ് ഡൺ, വെൻ യു ആക്ച്വലി ട്രൈ ടു പ്രോംപ്റ്റ് ആൻ ഐഡിയ, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ കൊണ്ടുവരുന്ന എൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവികത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ഐഡിയ, ഈവൻ എ ലെറ്റർ, ഒരു റെസ്പോൺസ് ലെറ്റർ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ അറിയാം ദിസ് ഇസ് എ ഐ മെസ്സേജ്. നമുക്ക് എത്ര നമ്മളിനി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു AI റെസ്പോൺസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വി ക്യാൻ ഫീൽ ദ സോൾലെസ്നെസ് ഇൻ ഇറ്റ്. സോ സോൾഫുൾ ആയിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് എപ്പോഴും അതിൻ്റെതായ മനുഷ്യർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. മേ ബി വി വിൽ റീച്ച് എ പോയിന്റ് വേർ വി വോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. And recently, in terms of when we are actually doing some script workshops for new ideas of things like that, integration of different styles of script writing in the same ഒരു സീനിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു 2-3 ടൈപ്പ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരം പരിപാടി ഇപ്പം നമ്മൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഇമാജിൻ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് DVDs ഇട്ട് കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മലയാളം സിനിമ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു 80s, വേർ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ഇല്ല. കുറച്ചും കൂടെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് സിനിമ കാണാം, അത് കണ്ടിട്ട് അവർ കോപ്പി ക്യാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരിത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം
So people found it very interesting to say that, oh, this is that film, that Korean film or this Russian film, which is actually they have copied it. Now we don't need to do that because AI will make it for you. Well, this is a kind of shot that I need in the പറയുമ്പോൾ പ്രൈമർലി നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഹൗസിലുള്ളൊരു സിനിമ പോലത്തെ ഒരു സിനിമയുടെ ഇവിടുത്തെ വേർഷൻ നമുക്ക് വിഴിഞ്ഞം ലൈറ്റ് ഹൗസ് വെച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഹസ് ബിക്കം സോ ഡെമോക്രാറ്റിക് ദാറ്റ്. But still, when we are making something impossible, probably Shemin should speak about it, because he is actually going to run an institute which will bring in AI filmmaking also into this, and he has been in UK and all, so I think he can also reflect on probably from that journey from technology and also this human intervention. ഇതിനകത്ത് ശങ്കരേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ കുറച്ച് ആസ്പെക്റ്റാണ്. എന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് തന്നെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വളരെ ഒരു ചെറിയ മറ്റ് ആർട്ട് ഫോംസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ സിനിമയുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടമാണ്. എങ്കിലും ഇതിൽ വന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. ലെറ്റ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂ റിയലിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മളൊരു മൊമെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ അത്തരം ഈ പറഞ്ഞ ഔട്ട്ഡോർ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ സിസ്റ്റംസ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി ടെൻഡ് ടു മേക്ക് ഫിലിംസ് ഇൻസൈഡ് ദി സ്റ്റുഡിയോസ്. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ സീക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിലിം സ്റ്റോക്ക്, അതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി നീഡ് ലൈക്ക് ഹെവി ലൈറ്റ്സ് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാനത് പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ടൈമിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് വാർ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം, വാർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഹെവി ക്യാമറയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർലൈറ്റോ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് കാർബൺ ആർക്ക് ലൈറ്റ്സ് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ലോവർ ISO ഉള്ള ഫിലിംസിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ അത് ഇൻഡസ്ട്രിയെ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെയും സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസും ടെക്നോളജിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും സിനിമയുടെ ആഖ്യാന ശൈലികളെ ഒന്ന് മാറ്റിമറിച്ചു. ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഇത് അതിൻ്റെ ആഖ്യാനത്തെയും കഥ പറയുന്ന രീതികളെയും പറയുന്ന കഥകളെയും ഒക്കെ തന്നെ ഒന്ന് റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്യും. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇതിൽ വരുന്നൊരു വലിയ മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ അല്ലാതിരുന്ന ചിലരിലേക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കോ ഒക്കെ ഇത് എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഗൊദാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം മേക്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ശരിക്കും ആ ആർട്ട് ഫോമിൻ്റെ എസെൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴേക്കും വെച്ചാൽ ഒരു പേന എടുത്ത് ഒരു കഥ എഴുതുന്ന ഒരാൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ അയാൾക്ക് ഒരു ഫിലിം മേക്കറിനത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാലത്തിലാണ് ശരിക്കും ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആകുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എനിക്കൊന്ന് ആ ഒരു കാലത്തോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് യു ഡോണ്ട് നീഡ് എനിത്തിങ്, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റുഡിയോയുടെ ബാക്കിംഗ് വേണ്ട, നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഫിനാൻസിൻ്റെ ബാക്കിംഗ് വേണ്ട. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ. ശങ്കരേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോ ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇവോൾവിങ് ആണ്. നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഏതാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യമല്ല. സ്റ്റിൽ എനിക്കൊന്ന് കുറേയൊക്കെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറം നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വർക്ക് ഫ്ലോ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സുകളെയും ഈസപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി വരും. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഡേഞ്ചർ നിൽക്കുന്നത് ഹൗ ഫാർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിലൈ ഓൺ ഇറ്റ്. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഐസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഇത് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആസ് ഹ്യൂമൻസ് നമ്മളുടെ നോളജിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ വല്ലാണ്ട് വളർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിലല്ല. ഇറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇമേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പെരിഫറലായിട്ടുള്ളൊരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ആൻ ഇമേജ്. ബട്ട് വൺസ് യു ഹാവ് എ ഡീപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സംതിങ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാളിഘാട്ട് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കതിനൊരു വാക്കായിരിക്കും അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് പറയുകയാണ്, ഹൗ ജാമിനി റോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അതിനെ എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അയാൾ അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന കളർ സ്കീംസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മേ ബി ആൽമണ്ട് ഷേപ്പ് ഐസ് ആയിരിക്കാം. ദ മോർ ഐ നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ദെൻ ഹൗ ഐ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ഇറ്റ്. ഇനി ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തരുന്ന ഒരു റീടെല്ലിംഗ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീഇൻവെൻറ്റിംഗ് ഉണ്ട്.
I think that is more important. അതൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് ടാലൻറ്റ് പൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഐ മീൻ ഞാൻ ഈ എന്താ പറയുക, ഐ മോർ ഓഫ് ആൻ അക്കാഡമിക് ദീസ് ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ അക്കാഡമിക്സിൽ കുറച്ചുകൂടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞാൻ വരുന്നത് ഹൗ ഡു യു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദിസ്, അല്ലേ? ഈ ഒരു നമ്മുടെ റൂട്ടഡ് ആവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൾച്ചർ എങ്ങനെ ഇംബൈബ് ചെയ്യും. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സാർ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അക്കാഡമിക് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ആസ് യു ഓൾസോ പോയിന്റഡ് ഔട്ട്, ഇപ്പം AI വരുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഇപ്പം ഓൾറെഡി കുറച്ചുകൂടി ഡെമോക്രറ്റൈസ് ആണ്. കാരണം ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഇപ്പം ഒരുപാട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം AI വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്സസിബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ജനറലൈസ് ആവാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് ഇനി വരുന്ന ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആസ്പിറൻസിനെ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് എക്വിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബിക്കോസ് വി നോ നമുക്കിപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് വി നോ ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മിസ്ഗൈഡഡ്, ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മിസ്യൂസ്ഡ്, മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ഗുഡ് വേ, അപ്പം അതെങ്ങനെ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? എനിക്ക് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈനറിക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ സെല്ലോഡ് ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് പീരീഡിലാണ് ഞാനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പം അന്ന് സിനിമറ്റോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രോബബ്ലി ഒന്നുകിൽ നല്ലൊരു സിനിമറ്റോഗ്രാഫർ നമുക്ക് ആകണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പോയിട്ട് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമറ്റോഗ്രാഫേഴ്സ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വർഷം ഏതെങ്കിലും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമറ്റോഗ്രാഫറുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ അത് കുറേയൊക്കെ ഫേഡ് ആവുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? എസെൻഷ്യലി നമ്മളിത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വിദ്യയാണ് എന്നുള്ളത് കുറേയൊക്കെ ഫേഡായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസ് അക്കാഡമിക് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു യൂസേജ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം കുറച്ച് ഇച്ചിരി കൂടെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഐ വുഡ് സേ നറേറ്റീവ്സ് കൂടുതൽ പേഴ്സണൽ ആവണം. ഈ ഒരു സ്പേസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ക്രിയേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് അറ്റ് ദി സെയിം വളരെ യൂണിവേഴ്സലാണിത്. അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ സ്പേസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്കവറിയിലേക്ക് ആ പാത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് വീശുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഐ തിങ്ക് ദ ന്യൂ ജനറേഷൻ അക്കാഡമിക്സ് ഹാസ് ടു ഡു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി, കമ്മിങ് ടു ആ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി, വി നോ ഹൗ വാസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആയാലും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സിലും ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാം നമ്മുടെ രംഗത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നൊരു ലിമിറ്റേഷനാണ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് വിത്ത് ദി ഇൻകൾക്കേഷൻ ഓഫ് AI അതിലൊരുപാട് നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അരുൺ ചന്തു എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം മേക്കറിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഹിസ് ഫിലിംസ് ലൈക്ക് ഗഗനാചാരി ആൻഡ് ഹിസ് അപ്കമിങ് ഫിലിം ലൈക്ക് വല, അതിലൊക്കെ AI വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് തന്നെ സൈഫൈ ജേണറിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. സോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു AI വന്നതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ വരുന്നത്? ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ കനവകഥ എന്താണ് ഇപ്പം അതിലേക്ക് വരുന്ന പോസിബിലിറ്റീസും ഇനി ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അതിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മൂവിയിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഷോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയർ കത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സീൻസൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാനുവൽ റിയൽ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ. ഇങ്ങനത്തെ സീൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി AI വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വിത്തിൻ 2 or 3 പ്രോംപ്റ്റ്സ് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂവീസിലെല്ലാം AI ബ്ലെൻഡഡാണ്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് AI ടോട്ടലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലെൻഡഡ് ആയിട്ടൊരു ടൂളായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ AI മൂവീസ് ഒരു കാറ്റഗറി ആവും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3D യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ? പണ്ട് ട്രഡീഷണൽ മൂവി തന്നെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പറയാനാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി 3D യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും 3D മൂവീസിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ട്, ആനിമേഷന് ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ AI മൂവീസ് ഒരു കാറ്റഗറി ആവും, അതിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫാൻ ബേസ് വരും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് ടൂളായിട്ട് എല്ലാ മൂവീസിലും, ഇനി വരുന്ന മലയാളം മൂവീസിൽ മിക്ക മൂവീസിലും ഒരു AI ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് അങ്ങ് ലാസ്റ്റ് വരെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടോട്ടൽ ഒരു AI ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവർ അസൈൻ ചെയ്യും.
ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. Most of the films have been using AI. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ ഫേസിലും ഈവൻ ഒരു വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ. നമ്മളിപ്പം മലയാളത്തിൽ പല സിനിമകളും പ്രിവൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമകളാണ്. ഇത് ഇൻ റിയാലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് പ്രിവൈസ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറി ബോർഡിൽ കാണുന്ന പെർഫെക്ഷൻ നമുക്കൊരിക്കലും ഷൂട്ട് ചെയ്തെത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ദർ യൂസ് ടു ബി എ ലിറ്റിൽ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ ബിക്കോസ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി നൗ കവർ ഇറ്റ് അപ്പ്. സോ നൗ ഈ രണ്ട് മേഖലയിലും കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തിനിടയിലോ ഒക്കെ ചെയ്ത വർക്ക് ഫ്ലോയെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളൊരു വളരെ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ അഖിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. ദ year-long project which he was doing, he himself should say that he has been actually changing the first 3 months of work. That he should say, it's not my point. But it was actually discussed in the presence when we were actually having a small discussion. So, as you rightly said, നമ്മളിപ്പം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെദർ ഇറ്റ് ബി ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി. കാരണം ദേ ടോക്ക് ലൈക്ക് അഡൽട്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 80-കളിലെയോ 90-കളിലെയോ ഒരു ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യേ ഈ കുട്ടി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യിക്കുക, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മുതിർന്നവരെ പോലെയാണ് മുതിർന്നവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഡബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ചില സിനിമകളിൽ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഓൺ സ്ക്രീൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ ഇപ്പം പെണ്ണും പൊറാട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ദേ യൂസ്ഡ് എ റിയൽ ഡോഗ് or maybe 3 dogs, 3 different dogs, or probably എക്കോ എന്നുള്ള സിനിമയിലൊക്കെ they were using animals, real animals ചിലപ്പം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചില ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിനെ ഇപ്പം as he said war അല്ലെങ്കിൽ കാട് കത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വിയേർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം പോട്ടെ, there is a huge disappointment to some people that എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി, 60 വയസ്സായി, ഇനി സിനിമ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, ഇനി നമുക്ക് ഈ റാറ്റ് റേസിൽ പറ്റുമോ, തിരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും കൊച്ചിയിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർസിനെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എമംഗ് സം പീപ്പിൾ ദാറ്റ് മൈ ടൈം ഇൻ സിനിമ ഈസ് ഗോൺ. അവർക്ക് ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അവരുടെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെമ്മറി ഇത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ there are some people who actually are commissioning private projects for bringing back dead people. For example, most of the people are using AI for bringing back അവരുടെ പാരൻസ്, ആൻസസ്റ്റേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ ഫോട്ടോ, ഒരു 100 വർഷം മുമ്പുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ആനിമേറ്റ് അവർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ കല്യാണം ഒക്കെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന പല പേഴ്സണൽ പ്രോജക്ട്സ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നീഡ് നോട്ട് ബി സിനിമ. സോ പ്രൈമർലി വി വർ ഡിസ്കസിങ് ലോങ് ഫോർമാറ്റ് സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പല ഇമ്പോസിബിലിറ്റീസും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഒരു ബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോയെ തിരിച്ച് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിനെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അവരെ പോലെയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആരും ചോദിക്കുകയൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രൈമറിലി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ട്രാവൻകൂർ ഒരു പ്രത്യേക ലീനേജിനെ കുറിച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രായമായ ആൾ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിരിക്കില്ലായിരുന്നു, ഇത്രയും ചിരിക്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവർ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അത്രയും ചിരിക്കാതെ ഭയങ്കര ബലം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പം ഭയങ്കര ഫണ്ണിയും കോമഡിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസസേ ഉള്ളൂ. സി ദർ ഇസ് എൻ അമേസിങ് ഒബ്സർവേഷൻ മില്ലൻ കുന്തേര അൺബെയറബിൾ ലൈൻസ്. കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര കഥ പോലാണ്. അതായത് നമുക്കിപ്പം പ്ലേഗ് വന്നതും 2ാം ലോക മഹായുദ്ധവും ശീതസമരവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ഗൾഫിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന യുദ്ധം പോലും നമുക്ക് ഭയങ്കര ലൈറ്റാണ്, ഒരു വാർത്തയുടെ വെയിറ്റേ ഉള്ളൂ അതിന്. ഇൻ റിയാലിറ്റി അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ മരണം,
അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത വീട്ടിൽ സംഭവിച്ച ഒരു ഇവൻച്വാലിറ്റി മാത്രമാണ്. നമുക്കത് ഭയങ്കര ലൈറ്റാണ്, നമുക്കിത് ഭയങ്കര കുഞ്ഞി പരിപാടിയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ചിലപ്പം AI ഇതിനെ കാണുന്നത്. അതായത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അയ്യപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ സുഗതകുമാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒൻവിനെ കുറിപ്പ് സാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പോയറ്റ് അവരെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അത് ഒരു റിയൽ ഇമോഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതുപോലത്തെ എന്നേ പറയാൻ പറ്റും. അത് എന്ന് പറയാനാവില്ല. മുസീനെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിൽ ഒരു വാക്കിൽ തന്നെ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചെറിയ ട്രാപ്പ് കിടന്നപ്പം വലയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗണേരിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഹോളിവുഡ് സിനിമ പോലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് പറയുകയുണ്ടായി. ഇനി അല്ല അതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. പ്രോബ്ലം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ AI ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോക്കോൾ ഇനി വരുന്ന ഒരു ട്രാപ്പാണ്. അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് റിയലി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു 100 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തോളം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇൻഡിജീനിയസ് ആവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആർ വി ട്രൈങ് ടു റീച്ച് എന്നുള്ള വാക്ക് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മേ ബി ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ വോട്ടെവർ ഓഫ് ഹോളിവുഡ് ആണോ നമുക്ക് ഇനിയും വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കവിടെ ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മങ്ങനെ എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഒരു വലിയ സാധ്യത ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൗ ടു ബി ട്രൂലി ഇൻഡിജീനിയസ് അല്ലേ? ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് മറ്റ് ഇപ്പോൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ സ്ക്രീൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ട്രൈങ് ടു ഡീകോളനൈസ് ദ സ്ക്രീൻസ്. അപ്പോൾ അത്തരം സാധ്യതകളെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാപ്പുകളിൽ വീഴാണ്ട് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ്, വളരെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നറേറ്റീവ്സ്. ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കഥകൾ മാത്രമല്ല, കഥ പറയുന്ന രീതികൾ, നറേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു വലിയ സാധ്യത ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ? ഒരു ട്രൂ പേഴ്സൺ, ഇപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോർമാറ്റ്, ലോങ് ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാരവും കെട്ടിമാറാപ്പും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ വളരെ ഷോർട്ട് ഫോർമാറ്റിൽ വളരെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കഥ എന്ന് നമുക്ക് ട്രൂലി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരം മീഡിയത്തിൻ്റെയും ഒരു കാരിയറായിട്ട് ഈ പറയുന്ന AI ഫിലിം മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാധ്യമം മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഗ്രാശേരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സോഹൻ സാറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? അതിൽ കുറച്ച് ട്രൈബൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതുപോലൊരു സിമിലർ തിയേറ്ററിനകത്ത് നിൽക്കുന്നൊരു സംഗതി കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സോ ഹി ഈസ് ആക്ച്വലി ട്രൈ ടു യൂസ് ദാറ്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അത് അട്ടപ്പാടിയിലൊരു ഗ്രാമമാണ്. ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുബായിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് he actually showed us an AI film which he produced. I don't think it is part of this, but it had like Istanbul 1960s. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് 60കളിലെ ഇസ്താംബുൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ കട്ട് ഇൻ ടു 80s ഡൽഹി. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ സ്പേസിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പേസ്, അത് റിയൽ സ്പേസ് ആവട്ടെ ഇമാജിനറി സ്പേസ് ആവട്ടെ, അത് നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫിക്ഷണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ മാറ്റിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവേഴ്സ് ആൻഡ് അവേഴ്സ് ഓഫ് റെൻഡറിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ VFX ആർട്ടിസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ദ അസെറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് പ്രൈമർലി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലിക്ക് എ പിക്ചർ ആൻഡ് മേക്ക് യു എ മൊണാലിസ, ദെൻ പ്രൈമർലി അവർ ആ ഒരു ബ്രഷ് സ്ട്രോക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങോട് കൂടി അവർ ആ മോസിനയിൽ നിന്ന് മൊണാലിസയിലേക്ക് വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല, ഒരു പ്രോംപ്റ്റിൻ്റെ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രൈമർലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ അത് നേരത്തെ ഷമിൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ വാക്ക് തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ജനകീയവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനാധിപത്യവൽക്കരണം, ആധിപത്യം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ വേ ദ ന്യൂസ് ഇസ് ബീങ് പെർസീവ്ഡ്, ദ ഫോട്ടോസ് ആർ ബീങ് ടേക്കൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ
അതിന് അതിൻ്റെതായ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു നറേറ്റീവും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വരുത്താൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മൈ ഹൗസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഇതും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വരുത്താൻ പറ്റും. സോ ബേസിക്കലി നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഗെയിം ഇസ് ആക്ച്വലി ചേഞ്ച്ഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലോൺ. It is about who owns this creativity. Is it part mine? Is it AI? Is it together? The ownership, like, it doesn't come. അപ്പം ഉദയനാണ് താരം എന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ഉദയനെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കം വെരി 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 ഡിഫിക്കൽട്ട് ദാറ്റ് വേ, ബിക്കോസ് it will be a celebration of Saroj Kumar's all through. ഇതിൻ്റെ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കണം. സർ, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ റെസ്പോൺസ് ഇസ് ആക്ച്വലി റിലേറ്റഡ് ടു മൈ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പം എ ഐക്ക് നമുക്കറിയാം ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആൻഡ് ഒരുപാട് നേരത്തെ തൊട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് എ ഐക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഫിക്ഷൻസ് ഒരു ഹ്യൂമന് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ. But for AI there is not limitation. It knows the best and it knows the worst. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം how do you think human storytelling is going to wage against this AI? And considering that it gives anyone the capacity to make some out of the world kind of concepts. അപ്പം what human stories will stop getting the recognition that it actually has? See, there are two exit doors here. ഇവിടെ എൻ്റെ വലതുവശത്തുമുണ്ട് ഇടതുവശത്തും. ഞാനിപ്പോൾ എ ഐയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇതിൽ ഏത് ഡോറ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും? എ ഐ മനോഹരമായി ഇതിന് ഉത്തരം പറയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലതുവശത്തോടെ പോകാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇടത്തേക്ക് പോകാൻ, പക്ഷേ ഇടത്തേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ പറയുന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ എ ഐക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഘട്ടത്തിലും എ ഐയോട് ചോദിച്ചാൽ അവന് കൃത്യമല്ലാത്ത ഒരു ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് അതും അവൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് എന്നെ ഇപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമൻ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ ഐ എഗെയിൻ ആ ഒരു സാധനമില്ല, കാരണം അവന് ഈഗോ ഇല്ല. അവൻ ആരുടെ കാലും പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു അങ്ങനൊരു സ്ഥായിയായ നിയമബോധമോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് എയോട് പറയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട്. അവൻ നമ്മൾ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നോ തിരുത്തണമെന്നോ നിങ്ങൾ നല്ല വഴി, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുമായിട്ട് പിണങ്ങിൽ പിണങ്ങുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് അവൻ പറയും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ഒരു ബോധമുണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ പ്രൈമറിലി ഡിസെൻസ് വിത്ത് സംതിങ്. ഇപ്പം നേരത്തെ രാമായണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ബാലരമയിലേക്ക്, ആ കളിക്കുടുക്കയിലേക്ക്, അതാണ് ഹ്യൂമൻ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ആ ആർക്ക്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമർലി ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് പ്രൊവൊക്കേഷൻ. വാട്ട് പ്രൊവോക്സ് യു, അതിൽ നിന്നാണ് ആർട്ട് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസെൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ സെലിബ്രേഷൻ, ഇറ്റ്സ് എൻ ഓവർ ജോയ് ഓർ എ സോറോ. സോ പ്രൈമർലി എ മെഷീൻ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി ഓഫ് ദിസ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അതിനെ നമുക്ക് ഡ്രൈവർലെസ് കാറ് വരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നീ പോകുന്നിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിക്കോളുമല്ലോ, നമുക്കറിയാം ഇതാണെന്നല്ലോ. പക്ഷേ ഈ ഇറങ്ങേണ്ടിടത്ത് ഇറങ്ങാനും കയറേണ്ടിടത്ത് കയറാനും ആ യാത്രക്കാരൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെ ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രൈമർലി I should say that this is one of the most eminent panels that I have sat in, because both of my fellow panelists are actually practitioners, and I have seen many practitioners in recent times who are half as good as them and they are making a lot of money. Now there is a huge business opportunity in this. I think that all of us can actually bring, കാരണം ഇപ്പം ഈ റീൽ മേക്കിംഗ് പോലെ തന്നെ റീൽ മേക്കിംഗ് has become a huge business, as you very well know. So now AI filmmaking is a huge business opportunity in terms that basically you can how strange or the difference that you can actually right now there is a good നല്ല windfall ആണ് right now. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ മൊമെൻറ്റ് ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് yourself trained and probably the tools are on your side, because people are not bored now. They will be bored. After a point of time they will be saturated with this kind of stuff and it's not a big deal anymore. നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് സാധാരണ ചെറിയ ആൾക്കാർക്ക് പോലും എന്താണ് ഇപ്പം എന്താണ് പുതുമ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ഇതിനകത്തൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. Then people will enter the next toy until we invent the next toy. സർ, ഇപ്പം അഖിൽ സാറിനോടാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം യൂഷ്വലി ഇപ്പം കണ്ടുവരുന്നൊരു എ ഐ ക്രിയേഷൻ ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി റീൽസ് ആണ്. അപ്പം പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് സിനിമയിലൊക്കെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ വി നോ ദ ഡ്യൂറേഷൻ,
ഇപ്പം 2 hours 3 hours എക്സ്റ്റൻഷൻ വരെയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ക്യാപ്റ്റിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അറ്റൻഷൻ ടൈം അത് അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക. കാരണം AI ഡ്രിവനായിട്ട് വരുന്ന AI കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഫിലിംസിന് ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ വരെ ഓഡിയൻസിനെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ഇരുത്താൻ പറ്റുന്നൊരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് നമ്മളൊരു മൂവി ഫുള്ളി ഫ്ലഡ്ജഡ് മൂവി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മേ ബി 2 hour 2.5 hour ആയിരിക്കും ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ലൈവ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഫുൾ റീവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കാരണം 9 months ബാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റാണ്. സോ കറൻ്റ്ലി 6 months കൊണ്ട് അത്രത്തോളം അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൂവി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു 3D മൂവി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതേ പാറ്റേണിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഇനി അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിയലിസ്റ്റിക് മൂവിയുടെ ഒരു ഫീലിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം. അത് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഇമേജിനെ നമുക്ക് മോഷൻസ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോയിലാണ് നമ്മൾ എൻറ്റയർലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൊക്കേഷൻ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിലി നമുക്കൊരു ലൈവ് എഡിറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് സാധനം കിട്ടും, ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക, ലൈവ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ എയർ കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക, അത് വീണ്ടും ചെയ്യുക. ഈ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വിത്തിൻ 5 months to 4 or 5 months കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എൻ്റയർ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്കെങ്കിലും ശങ്കരേട്ടൻ പറഞ്ഞതോട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്തൊരു മേജർ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഗെയ്സിൽ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കഥ നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഗെയ്സിൽ നിന്ന് മാറി ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയാൻ ഐ എം റിലക്റ്റന്റ് ടു യൂസ് ദി വേർഡ് എംപവറിങ്. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ ഗേസ് മറ്റാരുടെയോ ആണ്. കാരണം അതിലേക്ക് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല ഇത് ഈ പ്രാക്ടീസസ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധ്യത എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ ചിന്തകളെയും ഫാൻറ്റസീസിനെയും ഒക്കെ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇത് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തൊരു വേറൊരു ട്രാപ്പ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് ഒരു കുർദിഷ് ഫിലിമിൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ പുള്ളിയോട് ഞാനിങ്ങനെ അവാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിം മേക്കർ, ഈസ് ഒരു കുർദിഷാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇറാഖി സിനിമ, ഇറാനിയൻ സിനിമ എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ ഉണ്ടല്ലോ, എന്ത് തരം സിനിമകളാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ബ്രോഡർ തീമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ? എന്തോ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൻ പോലത്തെ സിനിമകൾ വേറെന്തെങ്കിലും? അല്ല, ഇതൊന്ന് തീർത്തിട്ട് സെപ്പറേഷൻ പൊതുവേ നമ്മുടെ ഒരു വിക്ടിംഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കൺവെൻഷൻസിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എംബ്രേസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് അവാത്ത് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞത് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു എ ഫിലിം ഓൺ വിക്ടിംഹുഡ്. അപ്പോൾ വൈ ആർ പീപ്പിൾ നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ് അസ് ടു മേക്ക് എ റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിം ഓർ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രേമമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു അവിടുത്തെ ഈ ക്രൈസിസ് അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തോട്ടെ. അതായത് നമ്മളിപ്പം മലയാളത്തിൽ ഇത്രയും പേര് ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ നഗരമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് എന്താണ്, ഇത് അൺബിലീവബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇത്രയും പേര് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിനിമയുടെ പരിപാടിക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആസ് യു സെഡ്, ഞാനവിടെ ചെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കേരളത്തിൽ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഷയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ. ഇവിടെ ഒരു വർഷം 150 സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാളിങ്ങനെ 150 സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമോ? നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കള്ളം പറയരുത്. 150 സിനിമ ഉണ്ടാക്കാനോ? അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാംഗ്വേജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംസ്ഥാനമുണ്ടെന്നും. ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നമ്മൾ സിനിമയുടെ ഈറ്റല്ലം എന്ന് പറയുന്ന ബർബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് അവിടുത്തെ കോടമ്പാക്കം,
അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സായിപ്പിനോട് സംസാരിച്ചാൽ ഹി ഡസൻ ഹാവ് എനി ക്ലൂ അബൌട്ട് മലയാളം സിനിമ or Kerala or the 150 films that we are making here. You know about Christopher Nolan shooting in IMAX camera. അതറിയാം, കാരണം അത്രയും സിനിമ ലിറ്ററേച്ചർ ഈ അക്കാഡമിക്സും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പടങ്ങൾ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന പടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ആസ് എ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രി, നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യം, നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട്, ആസ് എ വി ആർ സ്ലം ഡോഗ് മില്യണേഴ്സ്. So that is the India that they want to see. And even if the portrayal of Indians or what they show like India here is not our celebration, it's a dance drama like the Bollywood has, or whatever, നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ചിലതിന് ഫ്രാൻസിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ചില വേദികളിൽ പോലും അവാർഡ് കിട്ടുന്നത്. മലയാളത്തിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ല സിനിമകൾ ഇവിടുത്തെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതാത് കാലങ്ങളിൽ അതാരും അങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടോ വിൽക്കാത്തത് കൊണ്ടോ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വളരെ പെയിൽ ലിമിറ്റേഷൻസിന് ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധിയും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ടു ആഡ് ഓൺ ടു വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ്. പക്ഷേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സാധനം. അതായത് വാട്ട് വി പ്രൊജക്റ്റ് ഇസ് വാട്ട് സെൽസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൺവെൻഷൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് we have to tell a story that only we can say. ഇപ്പം അതിനൊരു ഐഡിയൽ എക്സാമ്പിളാണ് ശങ്കരേട്ടൻ്റെ ഉർമി. അങ്ങനത്തെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഹിസ് അല്ലേ. ഉർമിയുടെ ഒരു നറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ദ വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ദാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇസ് ട്രൂലി ഹിസ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻ്റേത് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് ഒരു 100% അർത്ഥത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും. അത് ഉർമി എന്ന് പറയുന്നത് ശങ്കരേട്ടൻ്റേത് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അതിനകത്തുണ്ട്. ഹൗ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, അതിനെങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു തിരുവിതാംകൂറുകാരൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അവിടെ അതിനകത്തുണ്ട്, ആ എഴുത്തുകാരനിലുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പറഞ്ഞോളൂ. ഒരിക്കലുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴ്സസ് കറൻ്റ്ലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റുഡൻസും അവരുടെ സ്കിൽ അപ്സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയാണ്. മിക്കവരും 3D VFX 2D ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇവരാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഇറ്റ് വോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് എനി പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് റോട്ടോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു 10 ഇരട്ടി കോംപ്ലക്സിറ്റി നമുക്ക് വേണേൽ ആലോചിക്കാം. അതായത് റോട്ടോസ്കോപ്പിക്ക് ഒരു പരിധി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് വി കൻ സി നമ്മളൊരു ബെറ്റർ വേർഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ഓട്ടോമൊബൈലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി. ദാറ്റ് ഡസൻ മീൻ നമ്മൾ ഇന്ധനം മാറിയുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പർപ്പസോ സാധനങ്ങളോ മാറുന്നില്ല. സോ പ്രൈമറിലി റോട്ടോസ്കോപ്പിയിൽ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഐ എം ടോക്കിംഗ് ബിക്കോസ് ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിലിം. നമ്മൾ ഫിലിം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്, സിനിമ എന്നൊന്നും ഫിലിം തന്നെയാണ്. ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് മാറി. അത് ഈ അനലോഗിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ മാറി വരുമ്പം കുറേ പേരുടെ ഇത് സാധനം പൊട്ടിപ്പോയി, ഇതിൻ്റെ പരിപാടി ഇനിയൊന്നുമില്ല, ഇതെല്ലാം നശിച്ചു, പ്രിൻ്റെല്ലാം കത്തിച്ച് കളയുന്നു. അടുത്ത കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഡംപ് യാർഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 400ഓളം പടങ്ങളുടെ, അതായത് പടങ്ങളുടെ റീലിൽ ഇങ്ങനെ കുന്നുപോലെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സാധനം വി എക്സ്കവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കവേർഡ് ദിസ് തിങ്. ഇത് ആക്ച്വലി an ആർക്കിടെക്ചറൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ മെഷീൻസോ ഈ സാധനങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് പ്രൈമറിലി ഈ സ്കില്ലിനെ, അതായത് ഇതെല്ലാം സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എവറി റോട്ടോസ്കോപ്പി എനിത്തിങ് ഇസ് ബേസിക്കലി യൂസ് ഫോർ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്. സോ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൻ്റെ നമ്മളൊരിക്കലും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന തരം പടങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട്
പക്ഷേ എനിക്കൊരു 5 ഷോട്ട് ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് കാണിച്ചു തന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഷെമിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ന് പുലർകാലത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് തിരശ്ശീലയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ദൂരം കുറവാണ്. Any more questions? സിനിമ ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാരേജ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എസ്തെറ്റിക്സ്. കാരണം അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായതാണ്. യു വെരി വെൽ നോ. നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലൊരു ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാരേജ് ഓഫ് ദിസ് എ മെഷീൻ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഇപ്പം ഈ എ ഐയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ മെഷീനെയും ഹ്യൂമനെയും വേർതിരിക്കാനാകാത്ത എന്തോ ഒരു അതിർവരമ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ആക്ച്വലി ഇത് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയും ഈ പാനലും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഇതുവരെ ഇതെങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കും, ഇതെങ്ങനെ പിടിക്കും, ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇവൻ കയറിയിരുന്നില്ല ടെക്നോളജി. ഇപ്പം എ ഐ കയറിയത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ്. നമ്മുടെ ക്രേനിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇവൻ കയറിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും പാനൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നതും. എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് ബാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഥ പറയുമ്പോൾ പലരും വളരെ സീനിയർ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും കഥ പറയുന്നവരാണ്. അവർ എഴുതില്ല, അവർ എഴുത്തുകാരെന്ന് പറയുമെങ്കിലും പേന പേപ്പറിൽ വെച്ച് എഴുതുന്നവർ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള പല ഡിസ്കഷൻസിന് അവസരം പറയുള്ളൂ, ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് ഇതങ്ങ് സിനിമയായിരുന്നെങ്കിൽ. കാരണം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ AI സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയുടെ ഒരു ചെറിയ എലമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി സാധനം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ 1950 ഇങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു കഥാപാത്രം ഇങ്ങനൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു 4 ആക്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ സാധനം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വേൾഡ് ഉണ്ടാക്കി അവൻ കൃത്യമായിട്ടൊരു പരിപാടി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹീ ഈസ് ആക്ച്വലി തിങ്കിങ് ഫോർ us. It doesn't emanate from a human plight or a situation or a joy. So primarily right now ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ എന്നെ വിളിക്കുമ്പം ഞാൻ എറീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസറിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ വി ആർ സോ ബോർഡ് അബൌട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ദാറ്റ് everybody is practicing it and you cannot do anything about it. So it is all about the discretion. And also I'm very happy that I am part of this panel because I could meet a participating audience, at least some of them, and also very very eminent people who are actually with me. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഷെമിനെയോ ഇത്രയും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഖിലിനെയോ ഒക്കെ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. എനിക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഒരു പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അറിയാവുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫോമിൽ ഇവരെ കാണാൻ പറ്റുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമൻ എലമെൻറ്റ്. സോ എന്ത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതാ ക്ലിയർ? ആ ഓക്കെ. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇറ്റ്സെൽഫ് തന്നെ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ടൂൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴോ ലോഞ്ച് ആകുമ്പോഴോ വൺസ് ആ കമ്പനി ഡയറക്റ്റ്ലി കോൺടാക്ട് ചെയ്യും, നമുക്കൊരു ആക്സസ് തരും, ഫ്രീ ആക്സസ് തരും, ബീറ്റാ ആക്സസ് തരും. സോ സീഡൻസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ പല പല ടൂൾസ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ ആക്സസ് തരും. ഇതിൽ ഒട്ടുമിക്ക ടൂൾസും അവർ ഈ പ്രമോഷൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. റിയാലിറ്റി വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ചില ടൂൾസൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകും. അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ആക്സസ് തരുന്നത്. ഒരുപാട് പേജസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ.
ഇല്ലില്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന മിക്ക കമ്പനീസും അവർ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫ്രീ പിക്ക്, ഹിക്സ്ഫീൽഡ് ഇതുപോലത്തുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവരിത് റീസെയിൽ ചെയ്യുകയാണ്. മേ ബി ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് കുറേ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, ഇത്ര ഓഫേഴ്സ് വരും. സോ നമ്മൾ അവരുടെ ജെനുവിൻ വെബ്സൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ ക്ലിങ് എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്രെഡിറ്റിനെയും കാട്ടി ലാഭത്തിൽ ആദ്യം ഇവർ തരും. ഇൻ റിയാലിറ്റിയിൽ അവർ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓഫേഴ്സ് എല്ലാം കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും. അതാണ് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മോഷൻ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ അറിവിൽ അറിയാവുന്ന ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിങ്, ഗൂഗിൾ വിയോ, ഹാലോ എ, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട്, സീഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ടൂൾസും സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇൻഡയറക്ട്ലി API പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് റീസെയിൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും, പുറത്ത് പറയത്തില്ല. ഇൻവീഡിയോ എന്ന സർവീസ് പ്രൊവൈഡറാണ്. ഹിക്സ്ഫീൽഡിൽ അവർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു മോഡൽ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇറ്റ്സ് വെരി അമേസിങ്. അവർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സിനിമ സ്റ്റുഡിയോ ബിൽഡ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് ലൊക്കേഷനും ക്യാരക്ടേഴ്സും വെച്ചിട്ട് ഒരു വേൾഡ് സിനിമ ബിൽഡ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത വർക്ക് ഫ്ലോ, ഇപ്പോൾ മൂവിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത വർക്ക് ഫ്ലോ ആയിരിക്കത്തില്ല അടുത്ത മൂവിക്ക്. നോ അങ്ങനെയല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓൾറെഡി ഒരു 5 സ്ക്രിപ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക AIക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതെങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ഒരു IITയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹയർ ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു ഏജൻറ്റ് മോഡൽ ബിൽഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ജലന്തരം മാന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി പുള്ളിക്കാരൻ്റെ, അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തു. പിന്നെ അതേ ജോണ്ടറിലുള്ളൊരു 5 സ്ക്രിപ്റ്റ് പുള്ളി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ഫീഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പുള്ളിയുടെ നീഡ് പറയും, എനിക്ക് ഇന്ന സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്, ഇന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൻറ്റയർലി ഫ്രഷ് സ്ക്രിപ്റ്റ് തരും. അതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്യും, റീട്യൂൺ ചെയ്യും, മാനുവലി മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് റീട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളി സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ലില്ല, വരത്തില്ല. ആ ഒരു ഏജന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും, ആ മോഡൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നമ്മളൊരു 6 മാസം മുമ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ വിട്ടുപോയി, ഇത് ഡിലീറ്റായും പോയി, നമ്മൾ പിന്നെ കറക്കി തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും പോയി അവൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ വേർഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനാവാത്ത രീതിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സ്ക്രീൻ പ്ലേസും ആക്ച്വലി AI ഡ്രിവൺ ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പലപ്പോഴും ഇത് എസ്തെറ്റിക്കലി അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇതിലോട്ട് കൂടുതൽ റിലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും AI ആണെന്ന്, പക്ഷെ അത് അവരുടേതാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് യുദ്ധം ചെയ്യും. കാരണം AI കുറച്ച് അനലിറ്റിക്സ് തരും. ഇത് ഭയങ്കര പരിപാടിയാണ്. ഇത് 75% നമ്മുടെ സക്സസ് റേറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 80% ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, മറ്റേത് വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരൊരു ഒരു മെട്രിക്സ് തരും. ആ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവർ കാണിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഇത് ഫുൾ പ്രൂഫാണ്. അപ്പോൾ അത് അതിനൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബാറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഈ AI ജനറേറ്റഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി മേ ബി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചാൽ നാളെ പെട്ടു. People have till this point of time, you, me and നമ്മളെല്ലാവരും 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുകയും, അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുക ഈ 10ാം ക്ലാസ് വരെ 10 വർഷം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ 5 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം അത്രയും സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ ഒരു കഴിച്ചത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഏതായിരുന്നാലും നമ്മളിത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 10ൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഡിവിഷനും മാത്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത് അഥവാ ഒരു സമയത്ത് ഇത് തെറ്റിപ്പോയാൽ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത്.
ആ ബേസിക്സ് എങ്കിലും. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ റോട്ടോസ്കോപ്പിയുടെ കാര്യം, ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇല്ലാതെയും ജീവിക്കാനുള്ള ലൈഫ് സ്കില്ല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം മറ്റേത് കറണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അടഞ്ഞു പോയാലും നമ്മൾ ലോകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതായത് വെൻ യു ആർ സോ മച്ച് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ആൻഡ് വൺ ഡേ ദിസ് തിങ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐറ്റം ഇവർ പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടും അവൻ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവൻ തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? So, anymore. Sir, 3 days back, if you really check Instagram, India's most promising filmmaker Rahi Anil Barve, who made Tumbad, he made a 80-minute experiment called Man Pishach. You can actually go and check it, and it's an experiment done with 33,000 rupees, completely generated from a homemade PC. With 33,000 rupees is the budget of the film. It's unbelievably made. But the experiment, he himself, he's a good friend and also a very interesting filmmaker. It's got an amazing, absolutely beautiful narrative. It's a hybrid film. There are actors in it. There are 2 or 3 actors, and he has made something. You can actually go to your Instagram and check. There will be a link in the bio to the YouTube. You can go and watch the film, Man Pishaj. So, and there are major films which came in this competition. In this competition, some of the films you won't be able to actually recognize which is an AI film, which is a real film, hybrid film. Some films in this competition, 268 films entries, like unbelievable it is. I was part of the respected, the panel which actually held the first, press meet there in Cochin, and then we were actually thinking like we had very few entries from here and there, like mostly from outside, and then over a period of time, it's like an epic movement which is happening the moment we are talking. You understand Malayalam little bit? No. So sometimes bamboos grow by meters in a day. When it is rainy season in Kerala, sometimes 2 meters, 3 meters it grows. Like when you're looking at it, it grows. So similarly, this technology is actually like it's growing manifold. The time we speak, it's already made, it's already done. This boy is also working on a feature film, 2.5 hours long, for the last 1 year. That's exactly based on, because we're talking in our mother tongue, like you missed out certain things. Actually, it will be very difficult. We are also facing a lot of problems with many other peoples. So the main thing, we have to do the copyright for each of the character what we build. This is the first step we have to build. I mean, after that we have to find the distribution, then OTT, we have to approach the OTT. Our movie has been already purchased by Jio Hotstar. And this is one of the first film, live action movie. Our movie is entirely a live action movie. The movie got released on theater within 2 months. I mean, if we were having the characters on the movie, we just created with the AI character, and after releasing the movie, if someone is coming with the same facial features, we just own the character, then what we will do? Yeah, we are talking with the ministry. I mean, talks are going on. See, there are trade bodies inside, which is actually having an international consortium, especially is talking to, I don't know whether you know, in fact, Indywood and also Sohan sir is also an authority in this. The trade bodies are actually having a conversation regarding the copyrights, regarding AI and other things, but it actually doesn't matter regarding the quality or anything, because have you seen Chota Beam? It's actually very basic, right? Very basic animation, but it was a super hit. Similarly, we don't need actually great technology or great perfection or anything. If you have a real good story in its heart, people will actually forget everything else if you can actually touch the heart.
baseline is that. So how industry will accept, people will accept. Even the earlier films, even if you revisit some of the films which were made in 1940s or 50s, even the technology is so old. The technology is so advanced now, but some of the films really make you still cry. And sometimes we fall in love when you see rain inside the film. So sometimes that magic happens, and that is a magic which will not die. അതെ, ഇപ്പം ഞാൻ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ മുമ്പ് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാനുവലി നമ്മൾ ചാറ്റ് GPT ജെമിനി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ AI സ്റ്റുഡിയോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാനുവലി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോംപ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോംപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വോക്കൽസ് ആണ്. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയും, ഞാൻ എന്താണോ വേണ്ടത്, നമ്മുടെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണോ ഞാൻ അത് കൺവേ ചെയ്യും, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ തരും. ഇതിന് കുറച്ച് നാളും കൂടെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഹിക്സ്ഫീൽഡ് പോലത്തുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് തന്നെ മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ജെമിനി ഇതുപോലത്തെ ടൂൾസ് എല്ലാം ലൈവ് ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ട, കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി. മൂവിയിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. ആലോചിച്ചാൽ മതി. ന്യൂറോൺ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും. ജെമിനി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മാക്സിമം സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജെമിനി മലയാളം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ്. അതുപോലെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്ലൗഡ് പോലത്തുള്ള മോഡൽസ് നമ്മൾ ലോക്കലി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ സിനിമ റെഡിയായി, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം റെഡിയായി. തീർച്ചയായിട്ടും. ഈ മൂവി അപ്രോച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു 1 year ആയിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ മൂവി നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ വെച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഷോർട്ട് ഫിലിം പറ്റും, നമുക്ക് 4 ചുവരിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ പറ്റും, വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ മൂവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടീം വേണം. കാരണം പ്രോസസ്സ് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ഉറപ്പായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടും. ഈ ലൊക്കേഷൻ ഹൺസ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ജോബ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു AI ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സാലറി പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈക്കാണ്. കാരണം മോർ ദാൻ 1.5 lakhs ആണ് ദുബായിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ജൂനിയർ മോഷൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു മോഷൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് കാണും, ഒരു AI ഇമേജ് ജനറേറ്റർ കാണും, ഡിസൈനർ കാണും, ഡോക്യുമെൻറ്റേറ്റർ കാണും, പിന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്ററാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, പിന്നെ ഡയറക്ടർ. അത് ഒബ്വിയസ്ലി വേണമല്ലോ. Thank you. Any more questions? Okay, so let's come to the winding up. അപ്പം ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് പാർട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, വെൻ AI വാസ് പ്രൈമർലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഒരുപാട് ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻസ് വരുമായിരുന്നു. അതായത് ഇതുപോലെ ജോബ് പോവോ, ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ടെക്നോളജി അറിയാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മാറിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നൗ AI ഈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഹോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക്. അപ്പം പേഴ്സണലി വാട്ട് ഐ തിങ്ക് ഈസ് ആ ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ അപ്പുറം AI എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു
പാർട്ട്ണറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. എ ഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വർക്കിനെ കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാം, കുറച്ചുകൂടി പോളിഷ് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ആംഗിളിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വർക്ക് ടുഗദർ വിത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾ ദ പാനലിസ്റ്റ്. സച്ച് ആൻ അമേസിങ്, ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇൻസൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു ദ ഓഡിയൻസ്. Thank you so much to our moderator and panelists. It was a wonderful session. We were able to get insights on how actually artificial intelligence and human intelligence can coexist. So now I would like to invite Mrs. Lakshmi Atul, our director, Indywood's director, to present a token of love to the panelists and the moderator from the side of Indywood. Shankar sir. Sri Akil Vinayak. Dr. Shemin. Miss Musia. Thank you so much. That was a wonderful panel discussion. Now I would like to take a 10 minutes of tea break. We have coffee and snacks outside waiting. So yeah. It's a 10 minutes break, and after that we'll be distributing the awards of our festival.
We would like to wind up our break and start the award session. I hope everyone will be back within a minute or two. Two minutes to go. Welcome back, everyone. So now we'll be resuming with our session. Now we arrive at a very important moment of the evening, the official inauguration of Indywood International AI CineFest 2026. For the inauguration, I would like to call Shankar sir to the stage. Sir. A few words from you, sir.
good evening, all the participants of this prestigious award organized by Aries Group and also Indywood Project. I understand that there has been a lot of hard work, thought, vision put behind such an event. It's not just an accident that we are all sitting here. It's been carefully thought about. So every single movement, whether it be technology, whether it be creativity, whether it be innovation, it actually comes from a collective strength of people working together. I could see the tension mounting up in some of the junctions, whether there will be participation, whether there will be people. So this we are actually doing not for this particular evening or the handful of people in front of me. നമുക്ക് മുന്നിൽ കൺമുന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഇതൊരു ചരിത്ര നിമിഷമാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു സായാഹ്നം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇത് ഉദ്ഘാടക വേഷത്തിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. അത് അപ്പോൾ വീണ്ടും തുടർന്നും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much, sir. Next, I would like to invite Mr. Akhil, but he is not here at the moment. So, thank you, sir. I would like you to address the crowd. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ശീലമില്ല. എന്നാലും എൻ്റെ സ്വന്തം സ്വദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും അതിൽ ഇത്രയും എയിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനായാലും അറിയാനായാലും ഇത്രയും ആൾക്കാർ വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വിനീതമായി നന്ദി പറയുന്നു. Thank you. So next we'll be moving on to the award segment of the evening, where we recognize excellence and innovation in AI-powered filmmaking. We will begin with the announcement of the winners across our 25 award categories, celebrating diverse achievements in storytelling, technology, and creativity. So, first, the award for Best Visual Effect, AI generated, recognizes outstanding innovation in blending storytelling with advanced AI-driven visuals. Set in the dark and intense world of an underground fight circuit, this film follows a man who dares to rise against a system designed to break him, brought to life through powerful visual storytelling. The award goes to Kaliyug Rising, The Beginning, directed by Partya Saha. May I request Sir Shankar Ramakrishnan on the stage to hand over the award. On behalf of Mr. Saha, the AI artist behind this film, Mr. Ankush Deva is receiving the award. Our next award celebrates creativity and imagination brought to life through AI. Best animation AI driven, set with fictional universe, inspired by epic cinematic timelines, this Japanese film presents a unique animated interpretation of a world where the stars can fade. The award goes to The Day the Stars Went Out by Sean Anthony. May I request
I request Dr. Shemin to hand over the award? Thank you. Our next award recognizes the seamless blend of human emotions and artificial intelligence, the Best AI Human Collaboration Project. Set in the near future world where technology has advanced but human connections has faded, this film explores loneliness, companionship, and unexpected emotional bond between a man and a machine. The award goes to Tech Padmini by Vipin Pojo. May I request Akhil sir to hand over the award? Nextly, the award recognizes excellence in storytelling through AI. Best AI Narrative Film. Bringing history to life through technology. This work revisits a powerful moment from the past, capturing culture, conflicts, and unity through a unique AI driven narrative. The award goes to Story of Mishhal Mosque by Firoz NV. May I request Shemin, Dr. Shemin to hand over the award? Now we move to Best AI Voice Presentation, recognizing excellence in voice and narration in AI-driven storytelling. With a unique and engaging narrative, this film brings to life a thrilling yet playful rescue mission filled with emotion and humor. The award goes to Pathus by Abid CN. May I request Shankar Ramakrishnan sir onto the stage to hand over the award? Our next award celebrates innovation in engaging audience through immersive storytelling. Best Interactive AI Film Experience. Set in a fictional Kerala village where humans and dinosaurs coexist. This film brings humor, creativity, and imagination together in a truly unique and entertaining way. The award goes to Dinomukku by Gokulas Pillai. May I request Akhil sir to hand over the award?
On behalf of Google, uh, sorry for the delay. On behalf of Google, the award will be hand over to the producer, Mr. Shine Nausher. So, this award honors a film that truly inspires through its storytelling. The most inspiring AI film. Through a powerful musical narrative, this work plays a tribute to sacrifice and a legacy that continues to inspire generations. The award goes to The Eternal Flame of Mewar by Deepak Vijay. May I request Dr. Shemin to hand over the award? So, ladies and gentlemen, we now move to a special recognition, honoring a film that goes beyond storytelling to create a meaningful impact. The best social impact film is awarded to a film that reflects purpose, resilience, and the power of human transformation. Inspired by real life experiences, this film tells a journey of a soul rising above rejection, self-doubt, guided by spiritual wisdom, ultimately transforming pain into purpose and service to society. The award goes to Janani, The Story She Wrote by Sister Vaishali Vani and Roshan Pisharati from Brahma Kumaris NGO. May I invite Akhil sir to hand over the award? The representative of Makumaris is on the stage. Thank you. And now we recognize emerging voices shaping the future of storytelling, the Young Talent Award. Set in an intense and thought-provoking world, this film explores the unsettling relationship between human memory and artificial intelligence. The award goes to Echo by Archa Atul, the youngest filmmaker of the She is the youngest filmmaker of our festival. As she is not present with us today, I would like to call her mother, Lakshmi Atul, to receive the award. Shankar sir. Congratulations all winners. We just celebrated some of our award winners here with us today. We have also received several outstanding winners who are unable to join with us this evening, but whose work truly deserves appreciation and recognition and applause. We would like to take a moment to acknowledge the remaining awardees. So, Atma Anand Trivadi for AI Visionary Award, Mahabharat by Short Sparks. Best Cinematography, Unmasked by M. Edson Karthik. And Ankit Sharma's Best Original Story or Concept, The Baba Files, Untold Story of Homi Baba.
Best editing, post-production, Oleski Kopachinski, Abyssal Gaze. Best screenplay, The Secret Life of Anjali, Kevin Shah. Best director, Hello Charvi, Shyam Manohar. Best experimental AI film, Ceremony by Mark Wachols. Best use of generative AI tool, The Pod by Marcel Richesman. Best sound design, background score, Metal Monster. Best cross culture AI film, Subway 3, Tejin An. Audience Choice Award for Baggage, Shyam Manohar. Best AI character or avatar creation, Half Psycho by Yong-un Ko. Best awareness AI film, Flytrap by Ki Wan An. Best hybrid AI film, Idol by Sir and Low. Yeah. So that would conclude our 25 awards. Now we will be moving on. Congratulations to all winners. Now we'll be moving on to our grand prize announcements. So ladies and gentlemen, for now, we arrive at the most anticipated moment of the evening. From over 500 plus submissions and 50 plus countries, these films stood out for their expectational creativity, storytelling, and innovation in AI cinema. It is now time to recognize the very best. We begin with the grand prize runner-up. The film that has impressed the jury with its unique vision and execution is Railbound by Jonathan Perry, United States. Congratulations. We would like to watch the film Railbound. There ain't gonna be a station out here, darling. But I want music. I know. What's that? What's what? That sound. Oh, it's a grade crossing for trains. It's loud. I don't like it. No, darling. It's all right. Look, way down there. See? Train's coming. Nothing to be afraid of. It'll pass. Okay. You know, Daddy used to ride them a long time ago. You rode a train? Rode lots of them. He was like climbing on the back of a dragon. You gotta run beside it. Heart pounding, dirt kicking up in your face. One wrong step and the ground will swallow you whole. When you got your hands on that iron, when you pulled yourself out, once you found your footing, felt like flying. Simpler days. We had just enough. We weren't homeless, but just enough, you know, enough to get by, enough to keep going.
enough to ask questions, big ones. And we'd wait by them tracks, staring at the line like it held all the answers. Shit, we was something else. Felt cool, like nothing in the world could touch us. Super cool. Cool. What, you don't think I'm cool now? You don't dress cool. Well, I did dress cool. Back then, at least. I had a lot of cool friends. Corey was cool. That right there, he could fix a radio, any radio, in a blink. Then there was Patrick. Now, he was cool. He actually had a credit card. Came a little bit from something. But Oliver, she was kind of like you, always laughing, sticking close. Her and Sue, they were glued. And Sue was different. Coolest of the cool. Craziest man you ever met. Craziest man he'd ever met. And often at odds with himself. That wasn't so scary, was it? Were you scared, Daddy? Well, riding with friends, it just felt easier. It feels different when you got somebody sitting beside you. Things don't seem so big or scary, because you ain't by yourself. Like when you're playing with Lily or Max, or when we're out camping. And we actually had some dogs riding with us back then, darling. Doggies! They were part of the crew. Slept by the fire. They hopped the car and run along with us. Sometimes they'd lay out on the boxcar floor. They knew the rhythm. When the train was slowing, lurching, when the brakes were coming on hard. They could smell and hear the miles pass by. Little things like that gave us something steady to hold on to. For me, it was watching the world go by, making my own mental maps. How do you think I did your sister's geography homework? What's Geography. It's just knowing right from left. But we rode near every line that was riding, darling. Started out on the old Great Northern out of Spokane. Weather was muggy, stuck to you like a wet rag. Slipped a ride on the Burlington Northern Drag west into Vancouver. Then grabbed the Southern Pacific chassis line, slid down to Eugene and Klamath Falls. Fog off the Columbia would soak you clear to the bone. Dropped into NorCal after that. Dunsmuir, Redding, and Sacramento. From there the line bent south. Stockton, Fresno, Bakersfield. Then I took the eastbound route across New Mexico, Deming, Lordsburg, rolled on through San Antonio, Houston, Beaumont, every mile warmer, wetter, like the Gulf was pushing closer and breathing down your neck. Along came Lafayette, and then New Orleans. That's where I stopped at the end of the spiel, for a while at least. I'd met someone. You met Mama? No, baby girl. Your mama wasn't there. This was long before her. Long before you might have had. But it was someone special. She was from up north, same as us. Said she'd caught the line a couple of years before. Rails didn't feel cold, didn't feel lonely with her. You wouldn't believe it. We got it in our heads to build a life, a big old houseboat. And I'm telling you, out of nothing but scraps, old boards, bent nails, barely put together, like me. Like us. Seasons changed. And feelings changed. She was the reason I kept riding. And without her, it was quiet. And quiet gets loud when you don't have anyone to share it with. I
understand. That's all right. I'm right there with you. Darling, can you grab a rag from the glove box there? Yeah. Allergies. After that, something changed. Time started ticking. Them train routes started mattering. My mind had shifted. My thoughts rode different tracks. I catch myself thinking on which town our reaper was headed, what I might find there, how long I'd stick around. That's when I knew I had found myself. And not everybody riding them rails found what they was looking for. They kept moving, town to town, mile to mile, hoping the answer might be hid on the next ride, trying to find their way back into the world. For some folks, the train don't stop when they need it to. Sometimes the ride doesn't stop when they need it to. That's the fun in it, darling. That's the life they chose. It's working. And most folks are lucky. They're right there where they belong. Out there riding, wandering, searching, living, really living. And they ain't missing out on nothing. And now the moment we have all been waiting for. For that, I would like to invite Shankar sir onto the stage to announce our grand prize winner. This has been a truly big moment. I'm selecting from 268 odd films to get the Grand Prix winner. This particular movie actually, it evokes a sense of perplexity in terms of identity, and also it's so focused and emotional that sometimes it can actually reflect the future in front of us, to say out loud to the world that at any given point of time it could be compromised. The movie is Ceremony and the director is Mark Wachholz. Hello Kerala, hello Indywood, greetings from Berlin. This is Mark. I'm very happy to learn that my film Ceremony just won the grand prize at your festival. This is incredible, amazing. I'm still positively shocked by this news. So thank you very much. Thank you to the jury who decided to pick
my film as the grand prize. And thank you to the team, to the whole Indywood AI Film Festival team, to create this event, to give us creators a space to show our work, to show what AI movies can do. And yeah, thank you to the audience. I hope you enjoyed the movie. And it's a very special movie to me because it was very hard to create. It was created under a lot of time pressure and a lot of challenges to create an AI movie this way. Both the blend between realism and animation, as well as depicting children, which is funny because the film advocates to give children more visibility, but sometimes it's hard, for good reasons, to do what you want with AI regarding children. So either regarding the story or the storytelling or the themes. So this was hard, but not impossible. So I'm very happy that the film exists right now, that I pushed it over the finishing line, and that now I'm here and I'm part of this festival. The film's part of this festival, and I really hope you enjoyed the film or will enjoy the film. All my heart goes out to you for this amazing recognition, for this amazing award. I hope you have a wonderful festival, you have a wonderful experience watching all the other movies, and I think, I feel I'm almost there with you. So thank you very much and enjoy the festival. Bye bye. Now we'll be screening the grand prize winner film. Yes. I didn't go there to die. I went there to finally feel alive. If you could just see my real face, you'd know everything about what happened in ceremony. Are you ready, Inside? We go live in about 10 minutes. Chun-san? That's not my name anymore. We won't release your real name tonight, if that's what you're worried about. Look, the world just wants to finally see and hear the girl who survived ceremony. You want the girl who survived, but you hide my face behind this. It's a standard child protection overlay. Doesn't even look like me. The world has seen enough suffering children. I'm not a child. I'm 12. You know, the whole world will be watching tonight. But don't worry. I won't leave your side. Not for a second. I look like some sad brown preset. It's for your own safety. Remove the filter, and I'll talk. You know I can't. You know, when I was a child, I always wanted to look like this. Cute, clean, easy to draw. No wonder they chose this style, right? The eyes are huge, so you can feel from far away. The skin has no pores, so the horror can't get in. The mouth is small, so my words don't scare you. It trains you to say "aw" when you should be screaming. You think it's a disguise? I think it's armor. Right now, everyone is trying to turn ceremony into a weapon, a lie.
a justification. What we need tonight is a witness. You don't want a witness. You want a cartoon savior. You want the apocalypse of my generation cut into loops. You want a survivor, cutified for maximum retention, with a never again floating over my starter pack anime face. Between little, broken hearts. You're right. It's grotesque. But we both have to live in the same mad world, don't we? A world where you and all the other kids who are now part of that dust decided to walk into a war zone on the other side of the planet. You all snuck out, bought tickets, crossed borders, slid past checkpoints, while everyone else tried to get out of the city in time. And I wonder, why? For content? For a dare? Or just to watch the very beginning of the next world war? Ceremony wasn't a tragedy to you. It was a front row seat to the end. You remember the day when it all stopped hurting? When all the bad stuff just became ambiance? I do. Bombings, floods, dead kids on the shore. One day, it had all just become texture, a calming noise. At first, I thought I was broken, but now I think everyone's like that, watching horror like weather. You don't go looking for beauty in terror. But we did. When the clock started counting down to the unthinkable, we thought, if anything could break the numbness, make us feel something again, it would be ceremony. Control. Disable clear sight on the girl. Interview Bay 3. Negative. Minors in post-trauma review must remain visually safe. I'm the president of the Ceremony Special Tribunal. I'm requesting a temporary lift. It is not a setting, Madam President. It is policy. Then log that I'm requesting a violation. They said it would be bright. No one told us it would stay bright after you closed your eyes. What did you feel? Production value. All I heard myself say in my head was, wide of the city. Close up on the crying kid. Push in as the light hits. I watched my friends turn to light, and all I could think was, don't blink. You'll miss the good part. What would have kept you from going? To be seen. Not as an angel. Not as a warning. As me. Not hidden behind filters and lines like the children are our future. We want the future now. You mean power? Access. To the rooms with the levers. Where feeds are cleaned. And truth gets branded. I'm here today to explain how the events of that night affected me. We're survivors, engineers, witnesses.
We know what hurts. We know what helps. Ask us. But the corridor isn't secure yet. Trust us. We have to risk it. Then maybe we can feel again. Control. Strip clear site from subject ceremony. For the global feed. That would breach the treaty, Madam President. I just did. Log it. Do it again. Override denied. We go live in 3 minutes. I know. You need a miracle. I'm not one. I'm just what's left. But there are millions of us. If you want a miracle, start there. What's your name? The one I should use. My name is Ceremony. It's so bright. I thought the end of the world would fix us. It didn't. But if you see us as we are, maybe you will start to feel again. And maybe we won't have to go looking for the end anymore. Now on the screen, we'll be sharing a QR code. When you scan it, you will be able to download the pictures from today. As we come to the close of this wonderful evening, may I invite Elizabeth to deliver the vote of thanks. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. ആദ്യം തന്നെ ഇന്നിവിടെ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും ടൈമും എഫേർട്ടും ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനും അവരുടെ ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കൊളീഗ്സ് അങ്ങനെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. സോ എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവൻറ്റ്, അതായത് ഇൻഡിവുഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ AI CineFest 2026 എന്ന ഇവൻറ്റ് ഇവിടെ നടക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ CEO സർ സോഹൻ റോയ് സാറാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഗൈഡിങ് ലൈറ്റ്, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ, ഒരു സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഓസ്കാർ നോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കർ, വളരെയധികം ഫിലിംസിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നമ്മളോട് പുതിയ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു AI ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്താനായിട്ട്. അതിൻ്റെ വെരി ഫസ്റ്റ് എഡിഷനിൽ തന്നെ 500-ലധികം സബ്മിഷൻസ് ആൻഡ് 50-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ആൻഡ് വി നെവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ആൻഡ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ റെസ്പോൺസസ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടെ ആളുകൾ US നിന്ന് എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു, ഫിലിം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. സോ അത്രയും അധികം വൈഡായിട്ട് ഇതിനൊരു ഹ്യൂജ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടി. ആൻഡ് വി ആർ വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു എവ്രി വൺ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് ടീം ഇൻഡിവുഡ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ലീഡേഴ്സായിട്ടുള്ള
Mr. Arun MS, Ms. Lakshmi Adul, and Mr. Basil Jose. ഈ ഒരു ഇന്ത്യവുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ആൻഡ് ഓസ്കാർ കൺസൾട്ടൻസി, ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ കൺസൾട്ടൻസി ആൻഡ് ഒരു പുതിയ IP ആയിട്ടുള്ള AI ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ കൂടി. സോ ഈ ഒരു ടീമിന് ഐ എം താങ്കിങ് ഫ്രം മൈ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടിംഗ് പില്ലേഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഏരീസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഇന്നിവിടെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ആൻഡ് ഇന്ന് ഈ ഇവൻ്റ് ഇത്ര മനോഹരമാകാൻ കാരണമായ നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പാനലിസ്റ്റ് ശങ്കർ സർ, ഷമീൻ സർ ആൻഡ് അഖിൽ സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ്. ആൻഡ് ഈ 3 പേരും നമ്മളുടെ ജൂറി മെമ്പേഴ്സ് കൂടെ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഇൻ ടോട്ടൽ 7 ജൂറി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ 3 പേരും അല്ലാതെ 1 ഫ്രം ഓസ്ട്രേലിയ, മിസ്റ്റർ മാക്സ്, ആൻഡ് അനദർ 1 മിസ്റ്റർ സാഹിൽ, ഹിസ് ഫ്രം മുംബൈ, ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഹാഫിസ് ഒരു AI കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്ററാണ്. ആൻഡ് അതല്ലാതെ മിസ്റ്റർ അനീച്ച് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യവുഡിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടറാണ്. സോ ഇത്രയും അധികം കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഇത്രയും ഫിലിംസ് എല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്തു. ആൻഡ് നല്ല അതിൻ്റെ വിന്നേഴ്സിനെ അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ പാനലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ 3 പേർക്കും താങ്ക് യു ഇത്രയും ഓഡിയൻസിനെ എൻഗേജ് ചെയ്തതിന്. ആൻഡ് ഓൾസോ മോഡറേറ്റർ ലൂസിന ആൾ പോയി, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ടോപ്പിക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തതിന് താങ്ക്സ് ടു ഹർ ഓൾസോ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ആളുകൾക്കും, എല്ലാ വിന്നേഴ്സിനും, ഇന്നിവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാതെ പോയ ആളുകൾക്കും, എവ്രി വൺ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you for those kind words, Elizabeth. Now we invite all our winners, dignitaries and guests for the group photo session. Kindly assemble near the stage, please. Thank you all for being the part of Indywood International AI CineFest 2026. Your presence has been truly made the celebration memorable. Have a wonderful evening ahead. Wait a minute. We will now be showcasing a special preview of the films that have received awards. We warmly invite you to stay back and enjoy those expectational creation. Raj, if you don't pay by tomorrow, you stop the treatment. Tonight, I win. You're up against Rowan. Whole city's money is on him.
They won't let you in. Just don't die. This city is in chaos. The rich feed on the poor. The strong crush the weak. But tonight, I win. Ladies and gentlemen, I present to you Mirage versus the one and only undefeated Lose or die. You know what to do. Yes, sir. Not tonight. Grandma said he walked between worlds, speaking for gods, listening to the dead, and seeing straight into the tremble of a child's heart. That morning, I chased a kite into the dark mouth of the grove, into the place even daylight feared. But childhood fears are patient. They walk behind you. And in that swirling breath, between breath and nothing, I felt the world let go of me. There he was, the oracle. Not fierce, not wrathful, just present. They say he didn't exist anymore, that no oracle lived in our village back then. Maybe not. But I know what held me back from the river's hunger. Some stories step out of themselves and change your life forever.
13-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ കോഴിക്കോട് ഭരിച്ചിരുന്നത് പോർളാത്തിരി രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. കുറ്റിച്ചിറ, മുച്ചുന്തി, സൗത്ത് ബീച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അവർക്ക് കൊട്ടാരങ്ങളും ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് സാമൂതിരിമാർ ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ പോർളാത്തിരിയുടെ അധികാരം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇത് നീണ്ട യുദ്ധങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ഒടുവിൽ സാമൂതിരിമാർ മലബാറിനെ തങ്ങളുടെ കീഴിലാക്കുകയും ചെയ്തു. സാമൂതിരി എന്നത് ഒരു പേര് മാത്രമല്ല, അതൊരു കാലഘട്ടമാണ്, മലബാറിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ അടയാളം. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടെ കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമാക്കി സാമൂതിരിമാർ മലബാറിൽ ശക്തമായ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു. സാമൂതിരിയുടെ കാലത്ത് മലബാറിൽ നിന്ന് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളായ കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, ഏലം, കറുവപ്പട്ട കൂടാതെ പരുത്തി, അരി, തേങ്ങ, ചന്ദനം എന്നിവയും പ്രധാനമായി കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വ്യാപാരത്തിലൂടെ ലഭിച്ച വരുമാനം രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. സാമൂതിരി ഭരണകാലത്ത് കോഴിക്കോട് തുറമുഖം ലോക വ്യാപാരത്തിന്റെയും വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായി മാറി. അറബികൾ, തുർക്കികൾ, യമനികൾ, ബഹ്റൈനികൾ, ചൈനക്കാർ തുടങ്ങിയ വിദേശികളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ബോറ ഭട്കൽ മുസ്ലിങ്ങളും ഗുജറാത്തികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാപാരികൾക്ക് സാമൂതിരിമാർ ഇവിടെ വ്യാപാരത്തിന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു. 13-ാം നൂറ്റാണ്ടോടെ കോഴിക്കോട് ഒരു വലിയ വ്യാപാര കേന്ദ്രമായി വളർന്നു. അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കപ്പലുകളിൽ പ്രധാനമായും ഈന്തപ്പഴം, ഒലിവ് ഓയിൽ, വിലയേറിയ തുണിത്തരങ്ങൾ എന്നിവ മലബാറിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കച്ചവടം അക്കാലത്ത് വളരെ സജീവമായിരുന്നു. ഇതേ സമയത്താണ് യമനിൽ നിന്ന് കപ്പലുകളിൽ ചരക്കുകളുമായി ഒരു സംഘം വ്യാപാരികൾ മലബാർ തീരത്ത് എത്തുന്നത്. നഖൂദ മിഷ്കാൽ എന്ന ധനാഢ്യനായിരുന്നു ആ സംഘത്തിലെ പ്രമുഖൻ. തന്റെ സമ്പത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം അദ്ദേഹം മലബാറിൽ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. അന്ന് മലബാർ ഭരിച്ചിരുന്ന സാമൂതിരി രാജാവുമായി മിഷ്കാൽ നല്ല സൗഹൃദം പുലർത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ കോഴിക്കോട് കുറ്റിച്ചിറയിൽ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളി പണിയണമെന്ന് മിഷ്കാൽ ആഗ്രഹിച്ചു. തന്റെ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം സാമൂതിരിയെ അറിയിച്ചു. പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി സാമൂതിരി ആവശ്യമായ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകുകയും ചെയ്തു. 7 നിലകളോടുകൂടിയ പള്ളി പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ചില രേഖകളിൽ ഈ പള്ളിക്ക് 5 നിലകളാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പള്ളി നിർമ്മാണത്തിന് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത് കുഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആ കുഴികൾ നികത്താനായി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മണ്ണെടുത്തിരുന്നത്. ഇന്ന് കാണുന്ന കുറ്റിച്ചിറക്കുളം അന്ന് മണ്ണെടുത്തതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. പോർച്ചുഗീസ് നാവികനായ വാസ്കോഡ ഗാമ 1498 കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് കടൽ തീരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. തുടർന്ന് സാമൂതിരി രാജാവ് വാസ്കോഡ ഗാമയെ കുറ്റിച്ചിറയിലെ മുച്ചുന്തി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വാസ്കോഡ ഗാമയ്ക്ക് ശേഷം പോർച്ചുഗീസ് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയിയായി നിയമിതനായത് അൽഫോൺസോ ഡെ അൽബുക്കർക്ക്. 1510 പോർച്ചുഗീസ് കമാൻഡർ അൽബുക്കർക്ക് ഒരു വലിയ സൈന്യവുമായി മലബാറിലും തിരുവിതാംകൂറിലും എത്തി. അവർ ഇവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരെ തങ്ങളുടെ വരുതിയിലാക്കി. പിന്നീട് സാമൂതിരി രാജാവിനെ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. അറബ് വ്യാപാരികളെ പുറത്താക്കി കച്ചവടം പൂർണ്ണമായും തങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്നും കോട്ടകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ സാമൂതിരി രാജാവ് ഈ ആവശ്യം നിരസിച്ചു. കാരണം അറബികൾ തങ്ങളുടെ വരുമാനം ഇവിടെ തന്നെ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ഈ തർക്കം ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിന് വഴി തുറന്നു. പോർച്ചുഗീസുകാരും സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യവും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്നു. എന്നാൽ സാമൂതിരിയുടെ കരസേനയും കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ നാവികപ്പടയും ചേർന്ന് നടത്തിയ ശക്തമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ പരാജയപ്പെട്ടു. സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തി ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പോർച്ചുഗീസുകാർ ആ ഐക്യം തകർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ജനുവരി ഹിജ്റ വർഷം 915 റമദാൻ 22 അൽബുക്കർക്ക് തന്റെ സൈന്യവുമായി കല്ലായി അഴിമുഖത്തിലൂടെ പത്തേമാരികളിൽ വന്ന് കോഴിക്കോട് പട്ടണം ആക്രമിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പള്ളികൾക്ക് അവർ തീയിട്ടു. ഈ ആക്രമണത്തിൽ മിഷ്കാൽ പള്ളിയുടെ മുകൾ ഭാഗം പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു. പള്ളി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതറിഞ്ഞ സാമൂതിരി 500ഓളം നായർ പടയാളികളെ അയച്ച് പള്ളിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി. 60 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സാമൂതിരി രാജാവ് ചാലിയത്തെ പോർച്ചുഗീസ് കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കുഞ്ഞാലിയെ വിളിക്കുക.
സാമൂതിരിയുടെ കരസേനയും കുഞ്ഞാലിമരക്കാരുടെ നാവികപ്പടയും ചേർന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ ചാലിയൻ കോട്ടയിൽ വലിയൊരു യുദ്ധം നടത്തി. പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കിയ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ കോട്ട പൂർണ്ണമായും തകർത്ത് അവർ വിജയം നേടി. തകർത്ത കോട്ടയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മരത്തടികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് 60 വർഷം മുൻപ് പോർച്ചുഗീസുകാർ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ച മിസ്കാൽ പള്ളിയുടെ കേടുപാടുകൾ സാമൂതിരിയും കുഞ്ഞാലിമരക്കാരും മുസ്ലിങ്ങളും ചേർന്ന് പുനർനിർമ്മിച്ചത്. അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ടിട്ടും മിസ്കാൽ പള്ളി 2 തവണ മനോഹരമായി പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. എങ്കിലും പോർച്ചുഗീസ് ആക്രമണത്തിന്റെ ആ കറുത്ത ദിനങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളായി തീവെപ്പിന്റെ പാടുകൾ ഇന്നും പള്ളിയുടെ മുകൾത്തട്ടിൽ മായാതെ അവശേഷിക്കുന്നു. തീപിടുത്തത്തിൽ നശിച്ച മിമ്പറും ഹിജറ വർഷം 1028 താജുൽ മുസ്ലിം ഇഷാബന്ദർ ജമാലുദ്ദീൻ അന്താവിയും പണ്ഡിതന്മാരും പുതുക്കിപ്പണിതു. മിഷ്കാൽ പള്ളി വെറും ഒരു കെട്ടിടമല്ല, അത് കാലത്തെ അതിജീവിച്ച സൗഹൃദത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ജീവിക്കുന്ന പ്രതീകമാണ്.